Hello students, in this video we are going to see what are the pile accessories found in the pile foundations. So the pile accessories are the pile cap and pile shoe. Okay, so first we will see what is the pile cap. That is pile cap ன்றது என்னன்னா so pile ன்றது வந்து vertical member just like a column. So அது வந்து கிரவுண்டுக்குள்ளே ட்ரைவ் பண்ணும்போது அதாவது கிரவுண்டுக்குள்ளே இறக்கும்போது அது வந்து வில் கிவ் சம் ஹேமரிங் ஆக்ஷன் ஓகேவா. ஸோ அந்த ஹேமரிங் ஆக்ஷன் போது அந்த காலம் வந்து லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அது லென்த் வந்து எந்த அஃபெக்டும் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தட் இஸ் சம் பெண்டிங் வில் டேக் பிளேஸ். ஸோ அந்த பெண்டிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பைல் மேலே வந்து ஒரு கேப் மாதிரி வந்து போடுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இட் வில் அக்செப்ட் ஆல் திஸ் ஹேமரிங் ஆக்ஷன் ஓகே வித்தவுட் எனி டேமேஜ் டு த பைல். ஸோ பைலுக்கு வந்து எந்த ஒரு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக பைலுக்கு மேலே வந்து பைல் கேப் இருக்கும். ஸோ அந்த பைல் கேப் மேலே தான் வந்து ஹேமரிங் ஆக்ஷன்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பைல் கேப். ஸோ டு ப்ரொடெக்ட் த டாப் ஆஃப் பைல் from blow of hammer on top, pile cap is provided. So this pile carry load from structure and distributed to various pile. So generally this pile cap is made up of steel. Thickness and size of cap is depend on the size and shape of the pile hammer. And this penetrate into the cap at least 10 centimeter length. For a group pile, a common RCC is provided for all the pile. And pile shoe. ஸோ பைல் கேப்ன்றது வந்து பைலுக்கு மேலே டாப்பில் வந்து போட்டிருப்பாங்க. அண்ட் பைல் ஷூன்றது இட் இஸ் ஃபிட்டட் அட் த பாட்டம். ஸோ கிரவுண்டில் வந்து பைல் வந்து இறக்கும்போது அந்த பாட்டம் வந்து இட் ஷுட் ஹாவ் அ ஷார்ப் எட்ஜஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பைல் ஷூ. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் அவைலபிள் இன் மெனி ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ். So there are pile shoe which is fitted at the bottom end of pile to protect the pile and to facilitate easy pile driving. So it is made up of cast iron, steel or wrought iron. And we have some various types: square pile shoe, wedge shaped pile shoe, round pile shoe, steel trap pile shoe for timber pile, and socket tile type pile for timber pile, and closed end shoe for pipe piles. And pile driving equipment. The process of inserting pile into the ground is called pile driving. So pile வந்து ground கீழே இறக்கணும் இல்லையா, so that is called as that process, that operation is called as pile driving. And these piles are driven into the ground by means of hammer. So எப்படி அதை இறக்குவாங்க அப்படின்னாக்கா by means of hammering action. ஓகேவா. So the equipment which is used for lifting hammer and allowed to fall on head of pile is known as pile driver. The whole arrangement and the whole equipment பேர் வந்து pile driver. So we have various methods. One is the hammer driving, vibratory pile driver, water jetting and hammering, then partial anchoring methods. So before going for a pile driving method, so we have to consider some factors. So these are types of the soil available at the site, then cost of pile driving equipment, then availability of fluid pressure, material of pile, length of pile, and groundwater level, etc. So hammer driving. So the equipment required for hammer driving are pile frame, or we can say a pile driving rig. So in the picture that is called as a pile driving rig. And next is the pile hammer. Okay. Next is the leads. Next is the winches and other miscellaneous equipments. First we'll see what is pile frame or pile driving rig. So this pile drive with crawler mounted crane rig commonly used for pile driving. Okay, wow. So the hammer is guided between two parallel steel channel which is called as a lead. Okay, so in this picture you can see the crane. Okay, it is mounted on a crawler wheel, and we have a leads which is placed between two parallel steel channels. And leads are also called as leaders. So it is to guide hammer and pile fall alignment. Okay, and the hammer வந்து கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக நின்று அந்த பைலில் வந்து அடிக்கிறதுக்கு வந்து this lead will helpful. So in case of drop hammer, fixed leads are used. So leads can be movable and it can be adjusted as per their requirements. And movable leads are more convenient as they can adjust it as required. Next is winches. Okay, so the hammer வந்து மேலே தூக்கி கீழே வந்து இறக்கணும். So okay, so we need some lifters, so which is called as winches. So they are used for lift hammer and pile.
and it should be light with single drum provision or heavy with double drum. And winches may be fitted with reverse gear system, and winches are driven with either diesel or petrol engine or electrical power in case of drop hammer and pneumatic hammers. So pile hammers, so here also we have some types: drop hammer, single acting hammer, double acting hammer, diesel hammer and vibratory hammer. So drop hammer, ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பைல் வந்து ஃபஸ்ட்டு தூக்கி அந்த என்ன பொசிஷனோ நிப்பாட்டி தென் அதுக்கு மேலே வந்து ஹேமரிங் ஆக்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ட்ராப் ஹேமர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஹேமர் யூஸ்டு ஃபார் pile driving. So a drop hammer is raised by a winch and allowed to drop the top of the pile under gravity from a certain height. So during driving operation, a cap is fixed to the pile and a cushion is generally provided between the pile and the cap. So another cushion known as hammer cushion is placed on the pile cap on which the hammer causes the impact. So here usually when the pile மேலே வந்து we have the pile cap, and the pile cap க்கும் the hammer மேலே இருந்து அடிப்போம் இல்லையா. So hammer is nothing but it is also a cylindrical shape thing. ஸோ ஓகேவா, ஸோ ஃபோர்ஸாக வந்து அதை விஞ்ச் மூலமாக அதை ஃபஸ்ட்டு மேலே டாப்பில் மேலே ஏற்றிட்டு ஸோ இட் இஸ் அலவுட் டு ஃபால் ஃப்ரீலி. ஸோ ஜஸ்ட் மேலே ஏற்றுறதுக்கு வந்து விஞ்ச் மூலமாக ஏற்றுவாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து அப்படியே ஃப்ரீயாக வந்து அதை விட்டுருவாங்க. இட் இஸ் அலவுட் டு ஃபால் ஃப்ரீலி. ஓகே, ஸோ தட் இட் வில் கிவ் அ ஒன் ப்ளோ ஹேமரிங் ஆக்ஷன் இது வந்து கொடுக்கும். ஓகேவா. Next is single acting hammer. So in this hammer the ram is raised by air or steam under pressure to the required height. Then it is allowed to fall under gravity on the top of pile cap. The weight of the hammer is about 1000 to 10,000 kg. Okay, so இது வந்து இங்கே வந்து இந்த hammer வந்து raise பண்ணுறதுக்கு they are using air or steam under pressure, okay, to the required height-க்கு அதை raise பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த ஹைட்டில் வந்து அதை அப்படியே ஃப்ரீயாக வந்து ஃபால் பண்ண விட்டுருவாங்க. ஸோ ஃப்ரீயாக அங்கேருந்து டப்புன்னு வந்து பைல் கேப் மேலே விழும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அலவுட் டு ஃபால் ஃப்ரீலி அண்டர் கிராவிட்டி. தட் இஸ் கால்ட் அ சிங்கிள் ஆக்டிங் ஹேமர். ஸோ மேலே ரைஸ் பண்ணும்போது மட்டும் வந்து தே ஆர் யூஸிங் சம் ஏர் ஆர் ஸ்டீம் அண்டர் ப்ரெஷர். ஓகே, and in double acting hammer, hammer is raised by using air or steam pressure and drop the hammer. Okay, so when hammer has been raised to the required height, steam or air pressure is applied to other side of piston and the hammer is pushed down under pressure, and the weight of the hammer is 1000 to 2500 kg, and it can be applied 90 to 240 blow per minute, and it is used to drive light to moderate weight piles in soil of average resistance against driving. And vibratory hammer வந்து using the hammering action வந்து இருக்காது, just using vibration force they will drive the piles. Okay, so what are the causes of failure of a pile? So pile fail ஆகுது அப்படின்னாக்கா there will be so many reasons. So some of them are given below. So absence of statistical data of nature of soil strata, then load coming on pile is higher than the design load, then bad workmanship, attack by insects on wood, breakage due to over driving, bulking of pile, damage due to absence of protective cover, then improper type of pile, method of driving, classification of soil, then insufficient reinforcement in case of RCC, and misinterpretation of result from pile load test, wrong formula used for determining load bearing capacity. So these are the some common causes of failure of piles. Then this is mainly for RCC piles. So the failure is due to improper design of concrete mix, then use of wrong type of cement, then insufficient concrete cover to the reinforcement, then yearly removal of concrete form, and use of aggregate that react with the top of cement. Okay, thank you.